Good afternoon, everyone. For those who don't know me, my name is Florian Martin Barreto. I am an assistant professor within the Common Law section, as well as the director of the University of Ottawa Center for Law, Technology and Society. First, in support of reconciliation, it's our custom to offer an Indigenous affirmation when we organize a major event or welcome a distinguished guest. We pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remain unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Et ça m'apparaît particulièrement important de porter ce message dans le cadre de conversations sur les politiques publiques dans l'environnement numérique, qui trop souvent oublie les peuples autochtones. Today, for the Data Privacy Day, I am delighted to welcome the Privacy Commissioner of Canada, Monsieur Daniel Therrien. Monsieur Therrien est un diplômé de notre faculté de droit de l'Université d'Ottawa et il est commissaire à la protection de la vie privée du Canada depuis le 5 juin 2014. Depuis 20 ans, notre centre de recherche en droit, technologie et société a été un acteur important pour promouvoir la protection des données et de la vie privée des Canadiennes et Canadiens dans les médias, devant le commissariat et devant les tribunaux. Je suis ainsi très heureux aujourd'hui d'accueillir le commissaire Therrien pour une conversation dans le cadre de la journée sur les données personnelles. The commissioner will deliver some remarks for like approximately 20 minutes, and then we will open the floor to the room for a Q&A section. You will be able, obviously, to ask your question either in French or in English. So, thank you very much. It's yours. Merci beaucoup, Martin. I'll speak in both official languages. I'll start in French, and then we'll move on in English, if that's OK. Alors, comme le professeur Martin Barreto l'a mentionné, je ne suis pas étranger à ce campus. Je suis diplômé de la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. J'ai plusieurs souvenirs, évidemment. Entrant au pavillon Fauteux, entre autres, je me souviens du rire communicatif et difficile à manquer du doyen Gérald Baudouin à l'époque. Je me souviens aussi d'une rencontre fortuite avec quelqu'un qui visitait, je pense, un dénommé Ken Dryden, qui est un de mes héros sportifs. J'ai vu en quelque part un chandail des Maple Leafs de Toronto, mais je ne sais pas si on est capable de s'entendre sur les questions de sport ou de vie privée. Alors, ça me date un peu, évidemment, ces événements-là qui datent des années 80. Nous sommes maintenant en 2020 et non pas en 1980, évidemment. Et en tant qu'étudiant qui examine la façon dont la technologie touche la société, vous savez que pour le meilleur et pour le pire, les technologies axées sur les données constituent une force perturbatrice. Data-driven technologies, for both good and bad, are a disruptive force. Il est clair qu'elles procurent ces technologies de grands avantages aux individus et qu'elles ouvrent la voie à la croissance économique, à des avancées importantes dans les soins de santé, la protection de l'environnement, entre autres. Mais beaucoup trop souvent, il a été démontré qu'elles sont préjudiciables pour les droits. Des atteintes à la vie privée se produisent chaque jour, comme on le sait. Des reportages dans les médias traitent tous les jours d'une nouvelle fuite de données, d'une mauvaise utilisation de la biométrie, de surveillance par géolocalisation, d'assistants personnels intelligents, de discrimination dans les systèmes d'intelligence artificielle, de propos haineux sur Internet ou de désinformation minant le processus démocratique. Il va sans dire que la loi n'a pas suivi l'évolution de la technologie. Et cela ne se limite pas à ce qu'on rapporte dans les médias. Au commissariat, nous recevons des milliers de plaintes tous les ans de personnes qui croient que leur droit à la vie privée a été enfreint. Et en moyenne, 80% de ces plaignants ont raison. C'est-à-dire qu'après enquête, nous constatons que 80% de ces plaintes sont fondées. In that context, where, among other things, most complaints that we receive at the Office of the Privacy Commissioner are found to be well-founded, a key question is, what is the role of law
and of democratically elected government, if not to protect citizens in the face of harmful conduct? Of course it is the role of government, but for a long time, people said, what harm? Technology is so cool, it gives us access to so many things. Who cares if I give up a little bit of privacy? In any case, I have nothing to hide. What harm could possibly happen to me? Well, we now know. Privacy violations lead to loss of freedom, democracy, equality, and even physical security. My predecessors and I have for a long time called for reform of privacy laws. And this was ignored for an equally long time, I think, in part, if not in large part, because privacy is such an abstract concept. Now, things have become real, and government has promised to act. The question is no longer whether privacy laws should be modernized, but how. Because data-driven technologies have been shown to be harmful to privacy and other rights, I think the starting point to law reform should be to give privacy laws a rights-based foundation. A central purpose of the law should be to protect privacy as a human right in and of itself, and as an essential element to the realization and protection of other human rights. Currently, Canada's federal privacy laws are narrowly framed as data protection statutes. As such, PPEDA and the Privacy Act codify a set of rules for how organizations and federal government institutions are required to handle an individual's personal information. But privacy is much broader than data protection, although data protection seeks to participate in the protection of privacy. Neither law, neither of the statutes I cited formally recognizes privacy as a right in and of itself. The right to privacy is also, as we know, an internationally recognized right. Both the Universal Declaration of Human Rights and ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, provide that all persons have the right to be free from arbitrary interference with their privacy, family, home, or correspondence, and further, the right to the protection of the law against such interference. Canada is a signatory to both the Declaration and the ICCPR, and therefore has obligations under international law to protect privacy. While freedom from interference with privacy has traditionally been used to refer to protection from state interference, say in a law enforcement or national security context, the UN Human Rights Committee has adopted a much broader interpretation. It has said that the ICCPR requires states to protect individuals from interference with their privacy not just by the state, but also by other persons, legal and natural. Therefore, it can be applied to interference by private entities. Surveillance capitalism comes to mind. Privacy goes well beyond privacy policies. Too often, privacy is seen through the lens of website terms and conditions, leading to a less than meaningful form of consent. This narrow view puts people at a distinct disadvantage when faced with organizations with immeasurably more knowledge and power. Indeed, technical rules in place to protect personal data, such as consent, access, and transparency, are important mechanisms for the protection of privacy, but they do not define the right itself. Privacy is nothing less than a prerequisite for freedom. The freedom to live and develop independently as a person, away from the watchful eye of a surveillance state or commercial enterprises, while still participating voluntarily and actively in the regular day-to-day activities of a modern society, such as socializing, reading the news, getting information about health issues, or more simply, buying stuff. It is that right, not the right to consent or not based on 30-page unintelligible privacy policies, that the law needs to protect.
As I noted earlier, the Privacy Act and PIPEDA are data protection laws. If these laws are to meaningfully protect the broader right to privacy, this goal needs to be reflected more explicitly in the formulation of our data protection statutes. To that end, my latest annual report, tabled in December, suggests the adoption of model preambles and purpose statements, one for each act, as a means to entrench privacy in its proper human rights framework. These texts offer a means to bridge the gap between data protection and privacy. They would serve to provide guidance as to the values, principles, and objectives that should shape how the data protection principles in both federal acts are interpreted and applied. For instance, consent that might otherwise be considered meaningful and valid under the relevant PIPEDA principle could be found invalid under our proposed purpose clause, which provides that the processing of data must respect the fundamental right to equality, of course, if consent leads to a violation of equality in a given case. Conversely, a medical research use based on consent whose validity may be questionable as potentially not sufficiently informed could be made lawful under the purpose clause, providing that privacy rights must be balanced with what the public interest requires. And the preambular clause, which says that responsible processing of data can serve public interests such as healthcare, in a borderline case where it's not clear whether consent is meaningful or not. The preamble and purpose clauses that we suggest should be adopted, including the fact that data may be used for public interests such as improvement to healthcare, could help regulators and the courts interpret the situation in light of these objectives. For this approach of using preambles and purpose clauses to bridge the gap between data protection and privacy and to entrench our data protection laws in their human rights framework, I want to pause here and offer my thanks to Professor Teresa Scassa for her work with our office and our work in particular on a rights-based approach to privacy. She was a very important contributor to the development of our position, and Teresa, thank you very much. Now, the main benefit of a rights-based privacy law is, of course, to protect privacy in all its breadth and scope as a fundamental human right and as a prior condition to the exercise of other fundamental rights. But I also said at the outset that laws have difficulty keeping up with technology. The pace of technological development is exponential, and it is simply not possible for the law to be amended at the same speed. This is an argument advanced by industry and government for a principles-based privacy legislation, but it also lends support for a law that defines privacy in its broadest and true sense. Technical protections, such as defining what information is required for meaningful consent, are often ineffective as they are regularly overtaken by developments in technology. Think of AI. However, the values that underpin the right to privacy are unlikely to change significantly over time. Defining privacy in its full sense, in accordance with its underlying values, would, I think, ensure it continues to be protected regardless of technological changes. Now, I'm not saying that this would mean the law would become relevant forever, but the point is, if the law is drafted with a view to protect fundamental values and principles, it is more likely to be more effective and more relevant for a longer period. There will, of course, need to be amendments from time to time based on the evolution of technology, social norms, legal norms. Dans la perspective imminente d'une nouvelle loi, certains intervenants du milieu des affaires se sont dits inquiets des répercussions sur l'innovation.
Une loi fondée sur les droits n'est pas un obstacle à l'innovation. A rights-based law is not an impediment to innovation. Au contraire, de bonnes lois sur la protection de la vie privée sont essentielles pour favoriser la confiance dans les activités gouvernementales et commerciales. You may have read in the news from Davos, Mr. Nadella, the CEO of Microsoft, being quoted to say something along the lines of, if there is one thing that would be an impediment to innovation and economic growth in the fourth industrial revolution, it would be not to deal with the problem of trust that consumers and citizens have in the way in which their data is protected. So in his view, privacy law, strong privacy protections, rights-based privacy laws are not an impediment to innovation. To the contrary, having trust in how data is treated, is processed, is used, is a necessary condition for the healthy development of the economy, which in the fourth industrial revolution has as its prime element of production data. Notre objectif en proposant une loi fondée sur les droits n'est pas d'être un empêchement à l'innovation, au contraire, c'est plutôt d'instaurer des balises démocratiques pour une innovation responsable qui sert le bien commun. Dans le préambule et l'énoncé d'objet de la LPR-PDE, la loi du secteur privé que nous avons proposée, nous avons veillé à ce que soit reconnu l'intérêt légitime des organisations à recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels à des fins appropriées. So the law should be interpreted, should be applied as to protect privacy rights, but the law that we suggest be adopted would explicitly recognize the legitimate interests of corporations to collect, use, and disclose information for reasonable purposes. Cela contribuerait à donner le poids qui s'impose aux droits d'une part et aux intérêts commerciaux légitimes d'autre part. Nos propositions comprennent aussi des exceptions au consentement qui faciliteraient l'utilisation de technologies novatrices lorsqu'il est impossible d'obtenir le consentement, par exemple dans certaines situations mettant en jeu l'intelligence artificielle. So, as a way to recognize and facilitate innovation in the use of new technologies, and this is not a new proposal, it's something that we suggested in our consent report of a few years ago. We say that the privacy law governing the private sector should improve the meaningfulness of consent, as the government is suggesting in its charter, the digital charter, should be based on a human rights law approach, but should also recognize that consent, while useful in certain situations, is not always effective as a means to protect privacy, and therefore we recommend that there be exceptions to consent for purposes that need to be defined, frankly. Is it the public good? Is it legitimate commercial interests? What is it? So that's a discussion to be had, but we recognize that effective privacy protection cannot depend only on consent. So in that vein of having a law that recognizes the legitimate use of information in the face of new technologies, in particular artificial intelligence, today my office is making public a consultation document on how the law should be framed to govern artificial intelligence. We note, of course, that AI systems present a significant challenge to all PIPEDA principles, notably data minimization, purpose specification, and openness, and that AI has been linked to discriminatory uses. We make in our consultation paper several proposals for a new law in line with our rights-based approach
and seek comments from experts in the field as to whether these proposals are practical, would they work, and would result in the responsible development and implementation of AI systems. We think it is time that the governance of AI move from ethical considerations to enforceable rules of law. A brief word on an argument we sometimes hear in relation to our rights-based approach, namely that it may fall outside the authority of the Parliament of Canada as encroaching on the jurisdiction of provincial legislatures over property and civil rights. We respectfully disagree with that view. In our opinion, jurisdiction over property and civil rights essentially extends to the province's jurisdiction over private law. Civil rights, in the sense of Section 92(13) of the Constitution Act 1867, must be distinguished from civil liberties of the kind protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Professor Hogg has expressed a similar view in his writings, although not explicitly in relation to privacy. We think privacy is a civil liberty, not a civil right in the private law sense. Privacy is also one of those cross-cutting values that does not fall within the exclusive jurisdiction of any single level of government. That much is clear. We see laws that protect privacy both provincially and federally. As a result, the constitutionality of any privacy statute will depend upon the underlying area or subject matter that is regulated. And in the case of PIPEDA, the subject matter is commercial activities. It is concerned with trade as a whole rather than a particular industry, and Parliament has jurisdiction over this under the Trade and Commerce head of Section 91. En conclusion, le Canada a déjà été un chef de file en matière de protection de la vie privée et il semble malheureusement que le monde a une longueur d'avance sur nous. À ses tout débuts, l'Internet était considéré et présenté comme un instrument au service de la liberté. À présent, nous voyons plus clairement qu'il est source de nombreux avantages, mais aussi de risques très sérieux pour nos valeurs. L'heure est venue de mettre les valeurs et les droits au cœur de nos lois sur la protection des renseignements personnels. The time is right to put values and rights at the center of privacy protection laws in Canada. Merci de votre attention et j'espère que cela va susciter un certain nombre de questions. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Peu importe les précautions entreprises par les utilisateurs, l'avènement de l'informatique quantique a la capacité de changer la donne en étant en mesure de casser n'importe quel niveau actuel d'encryption. Vous avez parlé un peu d'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est un peu connexe si on veut. En d'autres mots, il n'y a aucune information encryptée qui ne sera plus dès lors très bientôt en sécurité. Je me demandais, est-ce que vous pourriez, êtes-vous en mesure de nous décrire l'avancement des pourparlers nationaux ou internationaux quant à l'efficacité de l'encryption de données personnelles à l'aube de l'ère de l'informatique quantique? Des discussions à ce sujet-là au niveau opérationnel et pratique, non, parce que je pense que la science, la technologie est en développement et, comme on le sait tous, les lois tardent complètement à suivre le développement de la technologie. Mais je reviendrai à ce que je disais au sujet des avantages potentiels d'une loi qui n'est pas axée sur des principes précis et que j'appelle techniques. C'est pas péjoratif, mais c'est pour faire la distinction avec les valeurs et le droit dans sa plus grande ampleur. Si la loi protégeait la vie privée et la protection des données en fonction de droits plus larges, définis par la Cour suprême, entre autres, et les valeurs canadiennes, à ce moment-là, le développement de nouvelles technologies comme le quantique, comme l'intelligence artificielle, devrait respecter ces droits et ces valeurs-là. Alors, entre autres, dans le développement de tels systèmes,
il ne pourrait pas être mis en place, mis en œuvre, à moins que la sécurité des données fasse partie de Privacy by Design, par exemple. La réglementation quant à l'usage de renseignements en fonction de telles technologies capables d'analyser autant de données devrait se faire en fonction des valeurs sous-jacentes à la vie privée. Tout ça contrôlé, enforced, en fonction d'une loi qui reconnaît ces principes-là. Alors, c'est pas facile, mais je pense que l'avènement de nouvelles technologies comme le quantique met en lumière que nos lois actuelles vont devenir désuètes très prochainement et que si on se concentre trop sur des mécanismes traditionnels de protection des données comme le consentement, notre loi ne sera plus pertinente et ne protégera plus efficacement très bientôt les citoyens. Alors, c'est ce que j'essaie de recommander au gouvernement et au Parlement, de voir en l'avenir. Il y a une limite à notre capacité de prospective, évidemment, mais je ne pense pas qu'on se trompe beaucoup en disant que la loi devrait être axée sur les valeurs et les droits fondamentaux. Ça ne change pas beaucoup, malgré l'intelligence artificielle, malgré le quantique, et une telle loi bien appliquée, entre autres, et ultimement par les tribunaux, évidemment, devrait mener idéalement au développement de ces nouvelles technologies d'une façon qui respecte les droits formulés de façon aussi large. And so in the proposals we've made a few years ago in our consent report, we made a first proposal for the definition of what kind of purposes would allow uses without consent. And we talked about purposes, one that could not be achieved with consent. So consent would be, in that particular circumstance, practically impossible. So the first door is trying to get consent. But if in a given situation, in a given technology, consent is really not practicable, say because purpose specification is cannot be applied really, then you would start to look at another ground for processing information. What would that ground be? The public interest, the public good would come to mind as probably the first order of interest that might apply there. When you get into commercial interest, it becomes tricky because, as you say, they could be limitless. So the ability of a corporation to make $1 million more because it wants to use a certain technology that in the end would violate the right to equality, for instance, no. But it's conceivable that there might be commercial interests of such magnitude and importance for society, economic growth, for instance, that they could fit within the definition of a common good that would displace consent. I guess one possibility would be where private commercial interests would overlap with the public interest, would be one way to potentially characterize that area. But I don't pretend to have defined the thing perfectly, and ultimately, if Parliament wants to go there, of course, it would be the role for Parliament to define when consent applies and when there would be an exception to consent based on Parliament's view of what is in the public interest. But I think this is an avenue that we need to explore as a society, because, and this is debatable, but personally, I am of the view that where consent is not practicable,
it may seem a bit odd for the privacy commissioner to argue for exceptions to consent. I'll put it that way. So why am I going there? Because I think that in certain and increasingly more frequent situations, consent is not an effective means of protecting privacy, that it is superficial, that we pretend that consent is effective when it is not. So in those situations where consent does not work, I think we need to look as a society, and I certainly feel that I have a responsibility as privacy commissioner to put out there ideas as to, one, recognize that reality, and two, offer alternatives for the effective privacy protection when consent doesn't do the job. That's basically my frame of mind. But ultimately it's for Parliament to decide these things. As to the role of accountability, accountability would continue. And in our proposals, the law would provide for demonstrable accountability, such that so accountability is a very important principle of PIPEDA. It is extremely important that corporations, that companies, that organizations that have a much better sense of how and for what purpose they want to use information, that they have a legal responsibility to perform these activities according to principles that seek to protect privacy. So I am totally in favor of the accountability principle. But that principle too cannot be hollow, which is why we've argued for demonstrable accountability, as is suggested in the long-standing OPC guidance on the accountability principle, but it's guidance, it's not law. So that concept of demonstrable accountability exists as a matter of law in the GDPR, and that's a good thing. And we're recommending that Canadian law be modernized to include demonstrable accountability, which means, one, corporations need to be accountable internally, but they need to be accountable to a public entity, an authority that has a mandate to protect the public. So all of these mechanisms, consent where it functions, potential exceptions to consent where it does not, along with demonstrable accountability, all of these things need to apply together in order for privacy protection to be as effective as possible. Can I ask about part B? Yeah. Just about jurisdiction then, as a tail end to accountability, if commercial parties, as part of that commercial interest segment, are located outside of Canada, where does that fit into the picture? I wouldn't change much the current rule of PIPEDA, which means that if a corporation is outside Canada but has activities that meaningfully affect the privacy of Canadians, that it is amenable to Canadian law and would be governed by Canadian principles of accountability, however they are framed in a new legislation. You made a comment about the need for a shift from ethical considerations to enforceable actions. Mm-hmm. And I was just wondering if you would be able to speak to what those enforceable actions could look like. The first point is these activities should be amenable to law and not primarily to ethics. So ethics is obviously excellent, but there is, some people talk about ethics washing, for instance. So ethics is defined by certain principles of ethics, but then applied, when they're applied in the commercial sector, ethics could be used for ethics washing, meaning a company pretends to act ethically, will refer to superficially to ethical principles, but actually is not acting ethically at all.
So ethics is part of the solution. It is a good thing that, for instance, as part of the accountability principle, organizations apply ethical principles, but it is not enough. The law needs to intervene, and obviously we do have a law currently, but it is drafted at such a high level of generality that it allows huge marge de manœuvre for organizations to apply these high-level principles as they see fit. So the law needs to govern AI, of course, not in the weeds, but with more specificity than the current law provides. That's the main point. Then enforcement is a question of mechanics. So if the law does govern AI according to certain principles, and we've made suggestions today as to what the principles might be, then you need an enforcement body to apply the new law. So that would, you're into an enforcement discussion then. So currently, the Office of the Privacy Commissioner can investigate. We can only make recommendations. We've argued forever that, maybe not forever, but for a long time, that we should have order-making authority. So that would be part of the enforcement discussion. If the regulator with proper authority to find violations of law can order a company to remedy this, i.e. stop an unlawful practice and redo its thing lawfully, that would be part of it. The common law exists. I think private rights of actions are also part of the series of tools that should exist. The regulator will always be faced with limited resources. For ourselves, we have a number of responsibilities. We enforce PEPEDA with recommendations powers, but we have other responsibilities. We have a public education mandate. We issue guidance. We give advice to individuals and to companies as to how to conduct themselves in accordance with the law. So by necessity, because we have many hats, there's only so much resources that can be devoted to enforcement, investigations, and making orders if we were to have that authority. That means certain people may not be able to rely on us because we simply do not have the resources to help them. So what to do then? Do you leave people without a recourse if they think that their rights have been violated? No, I think in these cases they should be able to seek redress in the courts if the regulator cannot help them. Yes. I was just trying to apply some of what you said in a very concrete example, which would be Quayside, which is the project in one of the older parts of Toronto. And you spoke about public good as potentially an exception to consent. And I was wondering whether your notion of public good would extend to a better functioning municipality under the vision that has been put forward for Quayside. I mean, so our solution is not a recipe book for all situations, but there are principles I think that would be extremely relevant. And yes, the improvement of municipal services or services offered by any level of government would most probably be in the common good. That's a factor. Would that allow the City of Toronto to subcontract with a company that would surveil people visiting that neighborhood and linking that data to other data to feed surveillance capitalism? No, because, so yes, at one level, consent may not be required for certain
monitoring of traffic, for instance. But at the end of the day, the use of that information should not violate rights, including the right to be free from surveillance. So that's roughly how I would answer that question. Merci Monsieur le Commissaire pour votre présentation très intéressante. On a reconnu beaucoup de principes du Règlement général de protection des données personnelles, le RGPD, que vous avez évoqué dans une de vos réponses. J'ai plusieurs questions autour de ça. La première serait de savoir s'il y a une volonté officielle de suivre plus ou moins le RGPD. Est-ce que c'est assumé, si je puis dire, ou pas, parce que beaucoup d'autres pays assument le fait de suivre le RGPD pour différentes raisons, plus ou moins bonnes, mais différentes raisons, et ils le font. Donc est-ce que c'est le cas du Canada aujourd'hui? Ensuite, je me demandais, vous avez beaucoup insisté sur la qualification de droit fondamental, le droit à la vie privée comme un droit fondamental. Dans le système européen, on a deux fondements de protection sur le fondement des droits fondamentaux. On a l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui protège la vie privée et l'article 8 qui protège les données personnelles. Donc est-ce que vous pensez que deux fondements sont utiles, étant entendu que les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes, surtout quand on compare avec le droit américain? Donc, quand on met tout ça en scène, peut-être que c'est intéressant d'avoir deux fondements ou pas. C'est une question que je me pose. Et la troisième question est liée à l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué un texte ou des principes que vous mettez en avant aujourd'hui. Et je me demandais si ça va au-delà de ce que prévoit le RGPD, qui prévoit très peu de choses à part le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée qui produirait des effets négatifs, à l'article 22. C'est un petit peu limité. Étant entendu qu'au Canada, il y a la directive sur l'étude algorithmique, l'étude de risque algorithmique, que je trouve très intéressant, c'est un outil que je trouve intéressant. Donc comment est-ce que tout ça s'organise? Merci. On m'a dit que la séance devait se terminer dans 25 minutes. Je suis désolée. Alors, est-ce qu'il y a un mouvement vers le RGPD au Canada? Si on lit, entre autres, ce que M. Baines, le ministre de l'Innovation, dit, puis avec ce avec quoi je suis d'accord, la législation canadienne devrait refléter les réalités canadiennes, est axée sur la protection des données dans un contexte où le Canada a des relations commerciales avec différents partenaires, dont l'Europe, dont les États-Unis, dont l'Asie. Et je pense que c'est à ce niveau de généralité, c'est une excellente approche que d'essayer de définir une approche canadienne qui soit cohérente avec notre réalité géopolitique. Parmi les partenaires d'affaires du Canada, il y a l'Union européenne. Donc, oui, les principes du RGPD sont à prendre en compte de façon très importante, mais sans être adoptés nécessairement de façon absolue et aveugle. Les deux articles du RGPD et la distinction entre la protection des données et la vie privée. Alors ça, je vais dire que... C'est les articles de la Charte. Qui fait partie de la Charte. Alors, je pense qu'il a donné lieu aux discussions les plus intéressantes au bureau et avec le professeur Scaza dans le développement de notre position. Parce que c'est sûr que la LPR-PDE est une loi de protection des données. Elle ne vise pas à protéger la vie privée comme un droit plus large. Mais on a vu en pratique, avec Cambridge Analytica, avec toutes sortes d'histoires d'horreur, qu'il y a un lien très clair entre la violation du droit à la protection des données et l'exercice de droits fondamentaux, dont le droit à la vie privée dans son sens plus large, mais aussi d'autres droits fondamentaux, la démocratie dans le cas de Cambridge Analytica. Alors, comment faire le lien entre... Est-ce que c'est deux mondes différents? Est-ce que c'est deux mondes complètement distincts? En quoi ces deux mondes-là, de la protection des données et de la vie privée, se rejoignent-ils? Ce qu'on met de l'avant,
étant donné l'expérience pratique et le lien qu'il y a entre la violation de la protection des données et les droits fondamentaux, c'est d'essayer de bâtir un pont entre les deux via des clauses interprétatives qui font en sorte que les principes de protection des données dans une loi moderne du secteur privé seraient interprétés en fonction de valeurs plus larges, dont le droit à la vie privée, dans son sens plus large, celui de la Charte. Alors, ça, c'est l'approche qu'on propose et on pense que de cette façon-là, la protection des deux droits, la protection des données et de la vie privée, serait améliorée. Le droit à la vie privée au Canada, c'est sûr que c'est plus large que le droit à la protection des données. L'article 8 de la Charte vise un terrain qui est beaucoup plus large, en tout cas qui est différent, et qui est plus large que le droit à la protection des données. Mais je ne pense pas que les deux droits soient indépendants complètement. Et la façon que j'essaie de formuler la chose, c'est que la vie privée est plus large que la protection des données, mais la protection des données vise entre autres à participer à la protection du droit plus large qui est le droit à la vie privée. Et aussi d'autres droits, l'égalité, la démocratie, etc. Alors, c'est un peu l'approche qu'on met de l'avant, encore une fois, dans le but de mieux protéger les citoyens et de réconcilier deux droits qui sont proches, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Les principes qu'on met de l'avant pour l'intelligence artificielle dans notre document de consultation, est-ce que ça va au-delà du RGPD? Probablement. Vous allez voir, il y a une dizaine de propositions qu'on fait, dont certaines sont inspirées du RGPD. Le point de départ, c'était, est-ce que la loi actuelle est suffisante pour... Est-ce qu'avec des lignes directrices, par exemple, on pourrait bien protéger la vie privée des Canadiens en fonction de la loi, la LPR-PDE actuelle? Réponse, on consulte là-dessus, mais il nous semble que non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de principes de la LPR-PDE, la minimisation dans la collecte des données, le principe de finalité, le principe de transparence, qui sont difficilement appliqués, je pense, dans un contexte d'intelligence artificielle en fonction de la loi actuelle. Mais on consulte. Tout ça est sujet à débat. Donc, j'ai tendance à croire que la loi actuelle ne peut pas bien protéger la vie privée dans un monde d'intelligence artificielle, entre autres parce que la loi actuelle est fondée sur le principe du consentement principalement, presque exclusivement, et les fins ultimes pour lesquelles l'intelligence artificielle va utiliser les données n'ont rien à voir avec les fins premières, et je vois mal comment le consentement peut être obtenu pour les fins ultimes de l'intelligence artificielle, entre autres. Donc, la loi a probablement besoin d'être modifiée. Comment? Point de départ, notre approche fondée sur les droits, mais c'est bien beau ça, mais au niveau plus pratico-pratique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, une dizaine de propositions, dont une qui se rapproche de l'article 22 du RGPD, mais c'est une parmi 10. On revient sur la question du consentement et est-ce qu'il devrait y avoir des exceptions au consentement. Sans surprise, on suggère qu'il faudrait explorer la possibilité de définir des exceptions au consentement pour des fins d'intelligence artificielle. Il y a un principe de data traceability qui est mentionné dans quelques études. Alors, on met de l'avant, est-ce que c'est quelque chose qui devrait faire partie d'une loi réformée pour que la responsabilité, the accountability des gens qui utilisent les données puisse être vérifiée? Alors oui, ça va, dans certains cas, au-delà du RGPD, et notre approche a été de voir en quoi ce qu'on connaît des pratiques d'intelligence artificielle pose un défi
pour les principes de la LPR-PDE actuelle et quelles modifications, ajustements pourraient être faits pour mieux protéger la vie privée étant donné ces défis. Mais tout ça, nous, on a réfléchi à ça comme agence de réglementation avec franchement assez peu d'expérience pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'organisme de contrôle. On a une certaine connaissance des principes de vie privée, j'espère. Et un des buts principaux de notre consultation, c'est d'essayer d'arrimer notre connaissance des principes avec les réalités pratiques. Alors, on veut savoir des gens qui travaillent dans le domaine, est-ce que ces principes-là fonctionneraient pour arriver à un développement réel de l'intelligence artificielle, mais un développement responsable de l'intelligence artificielle.